Cześć, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam podczas trzeciej sesji Cloud Week w Hostersach. Cały nasz tydzień jest poświęcony machine learning i dzisiaj nie będzie inaczej. Tytuł dzisiejszej prezentacji widzicie na ekranie. Będziemy mówić o tym, jaką niezwykłą rzecz ma Oracle, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Naszymi znakomitymi prelegentami są dzisiaj Michał Chmela, salesman, tak, z Oracle'a, który pomaga klientom od strony biznesowej dobierać technologie, usługi finansowe i tego typu rzeczy w kontekście ich potrzeb, oraz Matthew Kowalik, który jest cloud engineerem. On już bardziej od strony technicznej zajmuje się optymalizacją infrastruktury chmurowej i razem nasi dwaj znakomici prelegenci tworzą zgrany zespół, który jest w stanie ogarnąć dla klientów bardzo wiele trudnych rzeczy. Witamy panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Zanim oddam wam głos, to jeszcze kilka słów takich technicznych ustaleń. Zapraszamy do udziału w ankiecie, którą znajdziecie po prawej stronie. Tam kilka pytań, które pozwolą nam lepiej was poznać. A obok sekcji ankiety znalazła się tam sekcja z pytaniami. Ta sekcja jest dla naszych miłych gości. Jeżeli coś wam się nasunie w trakcie prelekcji, to warto jest tam wpisać pytanie na koniec, kiedy już będziemy mieli czas specjalnie przeznaczony do tego. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć. To co? To życzymy udanej prelekcji i zamieniamy się w słuch. Dzień dobry Państwu. Kilka jeszcze słów ode mnie. W pierwszej kolejności bardzo dziękujemy za zaproszenie, za umożliwienie nam zaprezentowania tego, co Oracle ma do powiedzenia w kwestii AI i machine learningu. Więc zarówno Tobie, Samuel, jak i Hostersom in general bardzo dziękujemy. A propos pytań, a propos czatu, to jak na zwykłych webinarach, jeżeli pytanie zostanie zadane na czacie, również na nie odpowiemy, aczkolwiek preferujemy, żeby one były zadawane w kategorii pytania. Matthew będzie robił prezentację również z demo, przeprowadził ją w języku angielskim, z takiego powodu, że jest to jego język, można powiedzieć, ojczysty, jest z rodziny polskiej z RPA, ale no jednak większość życia swojego mówił po angielsku, po polsku mówi świetnie, ale w związku z tym, że prezentacja również jest w języku angielskim, postanowiliśmy zrobić to od początku do końca w języku angielskim, ale zarówno pytania, czy to w wersji pisanej, czy to w wersji werbalnej, można oczywiście zadawać w języku polskim. Mamy nadzieję na konwersację z Wami na koniec prezentacji. Będzie na to wystarczająco dużo czasu. W międzyczasie będę również wrzucał może jakieś linki albo rzeczy, o których Matthew będzie opowiadał, żeby może dopełnić to, co chcę Wam przekazać. Tytuł prezentacji widać na pierwszym ekranie. Matthew może przeskoczyć na następny slajd. To jest musowa z naszego punktu widzenia informacja, którą zawsze wrzucamy na początku wszystkich prezentacji. Więc jeszcze raz, pytania do nas prosimy wrzucać w kategorię tam pytania. Na koniec mamy nadzieję na normalną rozmowę, jeżeli będziecie chcieli porozmawiać o czymś więcej. Jeżeli będą Państwo zainteresowani otworzeniem konta, porozmawianie z nami konkretnie o Waszych potrzebach, może nie na głównym forum, ale bardziej offline'owo, to przekażemy do nas namiary również i zachęcamy do kontaktu. Matthew, zaczynaj. Super. Dziękujemy znowu wstępnie, że mamy taką możliwość, żeby przedstawić naszą technologię. I zaczynamy z tego punktu widzenia. AI is disrupting every business in every industry. AI is the most disruptive technology innovation today. Many companies are using AI in production today, and among those, an overwhelming majority report positive return on investment. Over 75% of enterprises will be adopting AI by 2024. Interesting fact. However, AI, especially generative AI, is expensive and tedious to train. By one estimate, it would take 355 years to train ChatGPT on a single NVIDIA V100 GPU. Even accounting for the advancements in GPU architecture, it will take years to train on newer generation NVIDIA GPUs like the A100 and H100. That's why the right foundation and technology partner
is absolutely critical for your AI workload. There are huge opportunities for AI. We are working with customers that are using AI to achieve many different outcomes, build new products and services, improve the capabilities and reduce costs, also speed up analytics and decision-making. Oracle can help your AI strategy with a portfolio of AI technologies, build new AI products and services faster. We can improve application intelligence, improve analytics and insights. Oracle's approach to AI spans from applications to infrastructure, SaaS, PaaS, and IaaS. Oracle Cloud Applications. We will embed LLM across all our Oracle Cloud apps, starting with apps like HCM. Our OCI Generative AI service. This is to help Oracle Enterprise customers to leverage generative AI models for their specific use cases. OCI AI Infrastructure. Powering all of this is fast and cost-effective compute, storage, networking, paired with services to help you build applications and manage data. Let's now have just a brief blast in the past. Oracle has a long history of building cutting-edge infrastructure, from days at SAN to our massive superclusters in the cloud. This includes deep expertise with a wide range of processors and high-performance networking technologies. In 1994, we purchased the relational database division of Digital Equipment. In 2010, we purchased Sun Microsystems, and as part of that acquisition, we got access to some of the best hardware for high-performance computing with Mellonix cards and InfiniBand technology, which was the basis for the flagship Exadata product line we have today. In 2016, we launched our first bare metal offering on the cloud and then expanded this offering to include HPC shape with Intel X7 processor and GPU shapes with Pascal and Volta NVIDIA GPUs. Our history with Mellonix has resulted in deep InfiniBand expertise, and we've leveraged our Exadata experience to create our RDMA over ROC cluster networking. Our high-performance offerings have continued to expand in 2020. We released our new generation HPC shape based off Intel Ice Lake HPC, AMD Rome processors, and our third generation GPU shapes using NVIDIA Ampere A100 GPUs that's combined with the high-speed, low-latency, write directly to memory cluster networking. Since then, we've continued to enhance our GPU offering by releasing a new NVIDIA A10 GPU to support inference, data science, rendering, and VDI workloads. An upgraded A100 80GB GPU with double the GPU memory and double the CPU cores. We've also announced our new capability of building out our 32K A100 supercluster for NVIDIA on Oracle Cloud. And it doesn't stop there. We'll be offering AMD-based Genoa HPC shapes and NVIDIA H100 GPUs, also on the supercluster, with the ability to scale up to 10 of thousands of H100 GPUs. OCI has been architected from the beginning to provide better performance for our end users. We run what's called off-box virtualization for our entire fleet of enterprise infrastructure. This means that we have taken all the resources we need to run our cloud and separated them from the resources you provision. That means there is essentially no overhead for using any of our high-performance computing and accelerated computing instances. So OCI performance is equivalent to dedicated hardware in your data centers. There's also increased added security benefits coming from OCI as well. The biggest news that we have was the fact that Oracle's strategy is built around the reality that enterprises work with AI through the three different modalities: infrastructure, models and services, and within applications. First, we look at providing a robust infrastructure for training service models at scale. So we've partnered with NVIDIA to do so. Through our partnership with NVIDIA, we can give customers superclusters over and above a normal GPU offering, both of which are powered by the latest GPUs in the market. This solution provides a highly performant, cost-effective method for training generative AI models at scale. Many AI startups like Adept and Mosaic ML are building their products directly on OCI. NVIDIA has specifically selected OCI as the first hyperscale cloud provider to offer NVIDIA NDGX Cloud, an AI supercomputing service at massive scale. In addition, NVIDIA
is running NVIDIA AI Foundations, its new generative AI cloud services, which are available through DGX Cloud on OCI. OCI's new supercluster, NVIDIA DGX Cloud and the NVIDIA AI Foundation service that run on it leverage OCI's unique supercluster, which was certified by NVIDIA to ensure it meets the high standards of DGX Cloud. OCI's supercluster includes OCI Compute Bare Metal, an ultra-low latency ROCE cluster based on NVIDIA networking, and a choice of HPC storage. It has been deployed and validated by NVIDIA to support thousands of OCI Compute Bare Metal instances that can efficiently process massively parallel applications. OCI supercluster networking can now scale up to 4,096 OCI Compute Bare Metal instances with 32,768 A100 GPUs. OCI Compute Bare Metal instances with NVIDIA H100 GPUs are now in use at limited availability. And also the big one, in the most recent announcement which happened yesterday, Microsoft will actually be using OCI superclusters for their Bing conversational search. Michał, I believe you can then share that link into the chat. Already done. Perfect. Already Thank done. you very much. And then now we can look at the unique architecture of the OCI supercluster itself. OCI AI infrastructure provides one of the highest performance, lowest cost GPU cluster technologies in the world with RDMA networking, non-blocking networks, more local NVMe storage, and bare metal compute. The combination of these factors, when deployed at massive scale, can support training of generative AI that offers industry-leading speed and performance. Let's have a look at the several offerings that we have. OCI offers several different types of instances for accelerated computing. We offer instances for inferencing, small AI training, and graphics. We also offer clustered instances with the most powerful NVIDIA GPUs for large-scale AI training. With OCI, you have a complete set of GPU capabilities from the smallest AI workloads to the largest AI training jobs. And instances based on next-generation processors are coming soon, including the new NVIDIA L40S. Let's now consider a single experience and understand the impact of generative AI. Let's take one human workflow and dissect it to see how LLMs are changing the field of support ticket handling. In this example, you can see the ticket can be automatically classified with urgency, impact, department, etc. A summary of the ticket can be created for faster digestion by a human, so we can summarize. Entities of importance, such as components that are failing, can be highlighted by the model. Tickets with similar issues and their priority resolution can be found using semantic similarity. And as we will see now, we can look at a resolution letter which can be automatically generated. Something that used to take hours will now take a few minutes or even seconds. Essentially now, the human will mostly be a reviewer of the machine to make sure that everything makes sense and the message that's being transposed and generated by AI is of value to the person. Let's go into the different ways Oracle can help. First, let's talk about how we can help you build AI products. Here's an example of an AI product that leverages OCI. The Mosaic ML platform on OCI solves the barriers to operationalizing generative AI for the enterprise. Training generative AI requires a high-performance network for coordinating and sharing information across hundreds or thousands of independent servers. NVIDIA GPUs on OCI are connected by a simple, high-performance Ethernet network powered by NVIDIA ConnectX Smart NICs using RDMA over converged Ethernet. The bandwidth that OCI provides exceeds both Amazon Web Service and Google Cloud Platform significantly, which in turn can reduce the time and cost of ML training. We've already talked a bit about the raw compute horsepower we offer, but we have many more related capabilities. Foundation and large language models often require clusters and superclusters. We have already built some of the largest clusters in the market for customers, paired with huge HPC file systems for training data.
We have a wide range of developer services to host your development pipeline, deploy your code as microservices, and manage your container infrastructure. We have services to manage your model development and data ingestion pipelines, with new capabilities coming, such as support for AI vectors and RAG in Oracle Database. And of course, we support you bringing your own tools to OCI. Many of our customers also offer their own capabilities on top of OCI to help you in this rapidly evolving space. We have many customers that use OCI for large-scale AI model training. OCI offers the infrastructure capabilities directly, and you can also leverage partner products like NVIDIA DGX Cloud for model development. AI infrastructure options could be OCI Compute H100, A100, L40S, superclusters. The ecosystem options within here could be Mosaic ML, NVIDIA DGX Cloud. Some key infrastructure capabilities for this specific solution that we're mentioning is compute with H100 and A100 GPUs, bare metal instances for max performance, 3.2 terabytes per second cluster network, and 1.6 terabyte per second cluster network for H100 and A100 respectively. Supports clusters up to tens of thousands of GPUs. Compute with L40S GPUs, supports up to 1,000 GPUs, bare metal servers with industry-leading storage and memory capacity, high-performance file system, supports various enterprise-grade file systems, including WKA, IBM, Lustra, BGEFS, and many others. Let's now dive into improving application intelligence for a variety of outcomes. Here's another example of an AI product that leverages OCI. The SoundHound Voice AI platform processes voice commands from every Mercedes car driver and Pandora app user. OCI AI infrastructure supports speech recognition in real time. As per the customer, we view this relationship with OCI as long-term. We're excited about taking advantage of the GPUs and using that to train our next generation of voice AI. There's a lot that we can think that OCI will provide for us in terms of future growth. This was a quote from James Hom, co-founder and vice president of products in SoundHound. The AI service and tools for this application development are a bit different. You can use our infrastructure from the ground up to speed up your training and inferencing. This is where compute instances that including the NVIDIA A10 come into play. Customers use these compute instances as virtual machines or underneath our flexible Kubernetes service. If you haven't looked at it recently, our Kubernetes service can now be fully managed or partially managed based on the level of the control you would like to desire. Many customers use Kubernetes to orchestrate our AI compute. Or you can use our ever-improving AI services, which have pre-trained models to add capabilities like image recognition into your applications. Many customers take advantage of these pre-trained services in their development and data processing pipelines. And again, you can take advantage of our growing ecosystem with tools like NVIDIA Triton, or bring your own tools to run on OCI. Consider two ways these different frameworks, services, and infrastructure can be used. For a trained model, use discrete servers with NVIDIA GPUs for low latency inference, leverage API gateway, load balancer, and other OCI services to serve end user requests. For an existing application that needs to use AI under the hood, consider services from OCI, such as OCI Vision or OCI Speech, that can provide that AI ML capability out of the box. Here are key infrastructure capabilities for this specific solution. Compute with A10 GPUs, bare metal and VM instances for max flexibility, with the option of also running graphics and virtual workstation workloads. Oracle Container Engine for Kubernetes. Take advantage of Oracle managed and self-managed Kubernetes orchestration, which also supports GPUs. OCI Storage. Comprehensive portfolio of flexible and scalable object storage, high performance block storage, and flexible file storage. Let's cover our final use case, accelerating your time to insights. Twist Bioscience is a great example of an OCI customer that uses our AI infrastructure for analysis. Twist Bioscience uses synthetic biology
to predict protein structures, which are essential to drug discovery and other medical applications. OCI AI infrastructure supports simulations of these 3D models, thousands per day. And Twist is now able to complete sequencing over 30% faster and get to results 80% faster, as per the customer. Oracle's engineering teams over-delivered to our expectations. It was clear from the start that OCI's value extends far beyond the infrastructure. We were extremely impressed by Oracle's ability to quickly help us deploy and subsequently scale up our pipelines. This was from Emily Leprost, the CEO and co-founder of Twist Bioscience. Data and data management is at the core of what Oracle does. We have a wide range of data ingestion, data processing, data management, and data science services for your data pipeline, complemented by powerful AI infrastructure. We can handle nearly any type of data, including hundreds of interfaces for enterprise data, to pull them in. They can also take advantage of machine learning tools that act on the data in place, minimizing the inefficiencies of moving data around. Key areas of focus here is OCI ML services, Oracle Modern Data Platform, and the OCI AI infrastructure. For augmented analytics, such as what Twist Bioscience does with protein prediction, here is an example with the workflow on screen. We identify the data that's needed and ingest it with OCI data integration, Golden Gate, or streaming. We will use OCI object storage, Oracle database, or MySQL HeatWave to store the data for training, processing, or queries. We will use OCI data science powered by OCI compute instances to build predictive AI models and analytics tools. And here are the key components for this solution. OCI compute with NVIDIA A10 and L40S GPUs. These compute instances offer the option of one or more GPUs in bare metal and VM form factors. They are great for visualization and AI inferencing. The Modern Data Platform. We provide in-database ML for Oracle Database and MySQL HeatWave. We also offer support for open source databases. Introducing the GenAI service in OCI. It's currently in a beta state and limited availability, but these are the three main vectors of investment we're focusing on. Oracle will embed LLMs across Oracle Cloud applications, industry applications, and our database portfolio. We will have generative capabilities throughout our app portfolio to make it easier to adopt generative AI technology across your Oracle business applications, even with no prior skill in this area. A new AI service through Oracle that will enable OCI customers to custom train models and add generative AI capabilities to their own applications. Oracle is building the largest AI supercomputers with superior price performance for best-in-class LLM training. NVIDIA, Cohere, Adept, Mosaic ML, and others have adopted this technology. This means that we'll be able to lower the cost of adopting LLMs for your organization. Let's maybe have a quick demo and a quick look in terms of what's to come in the Gen AI service that we offer on Oracle Cloud Infrastructure. OCI Generative AI Services is a fully managed OCI service that provides state-of-the-art customizable large language models that cover a wide variety of use cases. Let's first explore the playground feature of the service. The playground lets you test and try the three large language models that we are offering in this beta release, namely the Cohere command model in large and light, which we offer sizes of 52 and 6 billion parameters respectively, the Cohere summarization model, and the text embedding model. Let's start with the Cohere command model. Some use cases which can be used for this model to draft are your marketing copies, email blog posts, product descriptions. You can do translation, perform stylistic conversion, you can answer questions, and many more. You can perform the same action with the smaller light model. The light model is faster, but ends up being a little bit less accurate. Let's maybe try an example
from one of our pre-built examples library, and let's ask the model to generate an email for us. You can use the prompts here, and let's generate an output. If you're not happy with the answer, we can click on regenerate. If you're still not happy with the answer, well, there's a couple of options that we have on the right in terms of the parameters. We can include the randomness of the answer, or you can change the prompt by providing more directions within the model itself. And if we want to call the model programmatically from the application, you can click on View Code here, and you'll see code snippets in Java as well as in Python. Now, the second model on our list is the Cohere summarization model. The pre-trained summarization model is a Cohere command model trained for summarization use cases. We can define the length, the format, and the extractiveness of the summary here on the right. And you can use this model to get executive summaries of text you don't want to read, or don't have the time to read rather, and make your processes more efficient. That way, you can create summaries of news articles, blogs, chat transcripts, scientific articles, meeting notes, and product reviews. Let's take a look at an example and ask the model to summarize a blog post for us, and the output here will be shown in this window. We picked the form bulleted, and here's your answer, provided in a short summary with all the key vital bulleted information. Third, but not last, is a Cohere embed endpoint. The embedding model is the Cohere Embed version 2 Lite model text embedding model, which takes paragraphs, sentences, phrases, and helps in generating vector representations. You can use these vectors to perform semantic search, identify similar documents, text, and perform product recommendations on many more use cases. Let's look at an example. We'll upload a file with 16 sentences in it. Most of these sentences are questions about capital cities of different countries, but one of these sentences is asking a question about the smallest state in the US. So let's run this and see what happens. In the chart below, you can visualize the comparative meaning of these different sentences in two-dimensional plane. Phrases that are similar in meaning should ideally be closely grouped together. In this chart, you can see there's one outlier, and that's the question that is asked about the smallest state in the US. If you want to customize the Cohere command line model and turn it into a model endpoint that you can consume into your applications, you can do so by fine-tuning, which is available through the dedicated AI cluster feature in the service. The first thing that you have to do is create an AI cluster for fine-tuning purposes. So in fact, we're going to create two clusters, one for hosting the model endpoint and another one for fine-tuning. So let's dig in. Put in the name. We can put in a description that's optional and create. After you have created those clusters, you're going to go on to create the actual fine-tuning job itself. So if we click on custom models, click on create model, eventually when it loads, and within here, we'll type in the name, we'll put in the version, we'll type in a description if needed, we'll choose the base model, which in this case would be the Cohere command line, which cluster will we be fine-tuning. And in this case, we've created our AI cluster, which is that product tour fine-tuning. Now we're going to go into the sequence of the data selection. In this case, we'll go into a bucket that we have had in OCI. Within that bucket, we'll load the training file. We can see it's similar to the first embedded option that we had in terms of the prompt of what is the capital of France, what is the smallest state in the US, but then we also have the completions in order to fine-tune those answers in the end. Once we've completed the custom model, we can then assign a private, or we can rather provide an endpoint to that said model. To create
the endpoint, we'll go onto the left, click on endpoints, click on create endpoint, give your endpoint a name, you can assign it an optional description, and need to select the model that we fine-tuned. In this case, it's store model 1 version or tour model 1. We look at the hosting that's within it, which is the product tour hosting, and we create the endpoint. Endpoint was already created prior to any of the demo, so that can be seamlessly and easier maintained in this discussion. And now, after we've done the sequence of events, let's go into the playground, and we'll go into the model, choose the model that we've generated for fine-tuning, so tour model 1, tour endpoint 1, and we can then end up going through an example like we did in the beginning, where we generate an email. We have the prompt that is promoted in there. As we click there, it generates the email sequence for you. And we've exposed it to the playground for the testing purposes. Now, you can actually get the most of your business and make your process more efficient within the OCI journey itself. Here, we showed what the playground looks like, spoke about the multiple models that we have already pre-built within our generative AI, some examples that we can play around with, and in turn, how we could create a fine-tuning model using some of the pre-built models, look at generating the custom model, creating an endpoint, and then testing it within the playground itself. Now that you've seen it, what it looks like in practice, let's have a chat in terms of what our focus is. For us, OCI Generative AI, we've built it from the ground up to meet your enterprise needs. We've tailored to your enterprise needs. We are bringing state-of-the-art AI to your data. We are doing dedicated AI clusters and private custom models. So let's first start speaking about dedicated AI clusters. Besides being able to consume the pre-built models on demand, paying for the tokens you send or receive, OCI Generative AI is exposing a novel way that will enable enterprises with scalability needs. Generative AI customers will have the ability to reserve compute capacity for generative AI workflows. In other words, the customer can pay a monthly price to have a set of compute resources that only the customer can use. This brings the following advantages to you. You can control the throughput or price trade-off. For instance, if you need a higher throughput for your workload, you can simply increase the AI units allocated to your dedicated AI cluster. You have full control of your monthly expenses, making it easier to get expense approvals and reducing the change of billing surprises. Finally, this model gives you peace of mind knowing that you'll have the resources you need for training and inferencing. One of the requirements for many industry cases is the ability to customize the models to perform a specific industry task, to utilize a specific domain of knowledge, or to generate text that follows a particular industry or corporate format. In OCI Generative AI, we enable you to fine-tune the Cohere models to meet your own specific needs. Fine-tuning allows you to customize the models without having to provide the model a really large amount of data. Since the models already have a knowledge of language, a modest number of examples, we would say think 100 or 1,000 examples, may be sufficient for the model to learn to tackle your unique problems. Oracle respects your enterprise data, privacy, and security. OCI hosts both pre-built and custom models. None of your data is shared with LLM providers or seen by other customers. In addition, you're the only entity allowed to use custom models trained on your data. We understand that security and privacy are critical for enterprise scenarios. This is what we're looking in terms of our product catalog. We're bringing state-of-the-art AI to your data and applications. From the Oracle applications point of view, looking at custom application development, looking at leveraging it with the help of ISV applications, all the way down through our OCI and Oracle Cloud infrastructure,
Oracle databases, open source databases, big data and data lake, storage, networking, integration. We're looking at putting this into our entire portfolio. Now, let's have a look in more of a real case use case in terms of a complex prompt that could be initiated with generative AI. Here, we have a situation where we have an end user which is taken out an insurance policy and would like to identify if a certain policy excludes any coverage. So our hotel stayed in policy. Generative AI will come back and say, no, boarding is not covered as part of your current policy. And within seconds, it already puts a link to display the right file and what the right page is in terms of all the exclusions that are not covered within that policy. We can already see the driving benefit here. So in the case of like insurance brokers or insurance companies like here, you have the chatbot using generative AI and using the pool into the data that's being found within there. This result was covered within seconds, meaning that no real human review needed to be done, saving time and costs in between. Generative AI will be a pervasive across all our Oracle apps. We're looking at from Cerner, which is the discharge summary generation, insurance letter generation, reference letter generation, structured data for payer purposes, information retrieval. We're looking at Fusion ERP. We're looking at putting this into Fusion HCM, our Fusion CSM, SCM program, our Oracle content management, putting it into NetSuite, CX, OCI support and operations within there as well. So automatic ticket summarization, knowledge retrieval or semantic search, ticket sentiment analysis within there as well, and expanding it out into financial services, government and education, construction and engineering. In conclusion, we've discussed 3 ways OCI can help you. Build new AI products and services faster. We discussed the example of Mosaic ML, building an ML training model, ML training platform on OCI. We also looked at other components of the solution, including high-performance file systems. Improve App Intelligence with AI. You can leverage OCI's infrastructure for setting up your own inference infrastructure based on AI infrastructure from OCI. Alternatively, you can use pre-built services such as OCI Visions and OCI Speech. We can speed up analytics and insight with AI. We saw an example of how Twist Bioscience uses OCI to analyze protein structures and help accelerate drug discovery. You also have access to several services as part of Oracle Modern Data Platform. Why OCI? We want you to work with us for your AI workloads because we offer superior price performance, scalability, and support. Our strategy is strongly focused on providing the best infrastructure for AI workloads, and we partner closely with leading providers like NVIDIA. We already have some really good customers that are using generative AI within the state, Uber being one of them. I believe we all know Uber, the taxi share system that we all use. Good quote from here is, generative AI is an amazing opportunity to support our business, delight our customers, and boost productivity. We're excited to partner with Oracle and Cohere to achieve these goals together. We also have a good reference from Alta and Missouri University, which is the University of Missouri. I'd like to thank you for your time, and I hope you learned more about how we can work together to transform your business. You can visit us online. You can start a free trial online as well. Within the free trial, we go to oracle.com. We can take you through that walkthrough. Let me stop sharing, show you how you can generate your own account. And from there, where is that link? Let's go into it here. Może Matthew, weź kamerę na chwilę, wyłącz i włącz, bo podczas demo się trochę zamroziłeś. Może się odmrozisz, jak wyłączysz i włączysz kamerę. Ale wszystko działało jak należy, więc dlatego ci nie przerywałem.
Okej. Już włączam kamerę znowu, zobaczymy. I teraz? Jeszcze nie, ale nic. No to w takim razie ja też mogę Państwu powiedzieć, że po pierwsze zapraszamy do kontaktu. Mój mail jest w tej chwili na czacie, każdy może sobie go ściągnąć. Jeżeli chcą Państwo wykorzystać kolegów hostersów do nawiązania kontaktu, również zapraszamy do takiej formy. Mają do nas oczywiście wszystkie namiary. Jeżeli mają Państwo jakieś pytanie, bo żadne się nie pojawiło ani na czacie, ani w pytaniach, to można je zadać również werbalnie. Matthew, jeżeli dasz radę teraz wyszerować to, jak można sobie otworzyć trial, to proszę bardzo. My również możemy Państwu zaoferować konta trialowe, konta POC, aczkolwiek do tego też potrzebujemy się z tą osobą czy z tą firmą skontaktować, no i omówić ten use case i wtedy możemy się umówić na nasze wsparcie techniczne i również na to, żeby te kredyty plus platforma była dla Was dostępna. W tej chwili już widać ekran, Matthew. Okej, super. To teraz też możemy zmienić na polski jak najbardziej. To w tym okazji, jak patrzymy na to, ja udostępniłem właśnie tego linka, który jest ten www.oracle.com/cloud/free. Jak Państwo to wykliknie, to pójdziemy na taką stronę, która mówi Oracle Cloud Free Tier. Mamy też dużo różnych takich zawsze darmowych usług, gdzie możemy korzystać z tych nowych, na przykład ARM, Ampere, A1 Compute instancji, ale jakbyśmy chcieli i dostajemy te zawsze darmowe usługi, przy tym też przez pierwszy miesiąc dostajemy te $300, żeby korzystać z tą nową technologią, na przykład żeby się pobawić z tym AI Vision albo AI Speech, albo ten Text Anomaly, te różne elementy AI-owe, które my mamy w naszym katalogu na obecnej chwili. I jesteśmy na tym ekranie, to jest wszystko tu, jak klikniemy tu, to wtedy zobaczymy, które usługi są zawsze darmowe, które możemy korzystać, które są elementy, które można korzystać podczas trialu na te $300, które my mamy. Jak tu jesteśmy na ekranie, klikniemy tutaj na Start Free, wbijemy nasze dane tu, sobie, na przykład Polska, wstępne imię, i wtedy to zrobię i wtedy się wypełnia właśnie ten formularz do końca i wtedy link przyjdzie do Państwa, mówiąc, że możemy się zalogować do konta na przykład i jak najbardziej możemy wtedy się zalogować. I tak jak Michał wspominał, z chęcią zapraszamy, żeby mieć otwartą rozmowę z klientami i jak najbardziej możemy z tym współpracować. Zapraszamy z chęcią. Super. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście dużo pytań nie było, ale właśnie teraz pojawiło się jedno. Nie wiem, czy jesteście w stanie na nie odpowiedzieć. Jaka jest różnica albo przewaga pomiędzy waszymi rozwiązaniami a konkurencją? Michał, Matthew? No widzę, tak, pan Łukasz, dziękujemy za pytanie. W pierwszych rzeczach, zależy jak do tego, ja powiem od tej strony jakby bardziej kosztowej, biznesowej. Matthew, ciebie nie słyszę, wiesz, jeżeli mówisz, ale z strony biznesowej bardzo łatwo możemy wykazać naszą przewagę, porównując koszty. To jest pierwsza rzecz, która zapewne pana Łukasza może interesować, jeżeli podchodzi pan do tego od strony po prostu biznesowej, od strony rachunku za usługi. Chętnie omówimy konkretny use case, wtedy łatwo wykażemy te przewagi, czyli na przykład dostajemy od klienta opis usług, które używa na Azurze albo na AWS-ie, albo na GCP i używając narzędzi, które mamy dostarczone przez firmę w ciągu powiedzmy, nie wiem, kilku minut, maksymalnie 10-15 jesteśmy w stanie wykazać przewagę naszych rozwiązań od strony kosztowej. Matthew, chcesz tutaj teraz wyszerować ekran, czy? Nie, my też mamy różne takie inne elementy, tak jak na przykład Azure nie wspiera ten fine tuning dla nowych klientów na początek. Mamy też to, że
jak rozmawialiśmy o tych prywatnych custom models, które to było, to na przykład Cohere to wspiera i to sami robią, ale ci, tak jak AWS o Azure OpenAI, to jeszcze nie jest coś, co jest wspierane na obecną chwilę. To są też te elementy, które rozróżniają nas z konkurencją. Przy tym też najważniejsze jest, jest to tutaj. Jak mogę zrobić cancel? OK. I wtedy następne jest właśnie nasze superklastery, które umożliwiają, żebyśmy mogli skalować w górę do 4096 bare metal instancji na temacie infrastruktury. My bardzo podchodzimy to infrastrukturalnie, żeby mieć najlepszy sprzęt, żeby mieć najszybszy czas do rozwoju i do uczenia tych modeli na sprzęcie. No, możemy też, jeżeli ktoś naprawdę chciałby podejść do tego nie tak ogólnie, tylko żeby porównać faktycznie jakby jabłka z jabłkami, to zapraszamy do rozmowy offline'owej. Jeszcze jedna rzecz, która kosztowo nas, może być, pozycjonuje wyżej niż konkurencja, to jest na przykład przesył danych. Wiadomo, że ogromne liczby danych przechodzą wtedy od chmury, z chmury do chmury i w drugą stronę. W naszym przypadku porównanie kosztów przesyłu danych wypada na duży plus versus inni duży hyperscalerzy. Do 10 terabajtów danych może z chmury wyjść na zewnątrz za darmo, do chmury wszystko to, co wchodzi, jest za darmo i dopiero kasujemy powyżej 10 terabajtów na Y. I to jest cena 2,5 centa za 1 terabajt. Matthew? Mam jeszcze jedno pytanie. Na czym polega użycie AI? Na czym polega użycie AI w państwach danych autonomicznych? Czy mówimy tutaj Autonomous Data Warehouse lub Autonomous Transaction Processing? Konkretnie ja tutaj nie odpowiem, może Matt będzie mógł powiedzieć. I z tego co wiem, te skrypty machine learningowe, one są zaszyte w bazach danych, można ich użyć do optymalizacji tego, jak baza danych sama działa, czyli nie trzeba zrobić tego manualnie, tylko ta optymalizacja działania bazy danych i ciągły ten fine tuning odbywa się w tle, właściwie bez użycia, bez potrzeby używania do tego ludzi. Oczywiście osoby, które znają się na skryptach ML-owych, mogą jakby jeszcze pomagać temu, co jest tam zaszyte w środku. Nie wiem, czy możesz, Matt, tutaj dodać coś od siebie. Możemy też powiedzieć, że na przykład w bazach autonomicznych to wtedy jest mamy opcję, że jak od razu podłączamy się do bazy, mamy różnych usług, które mamy dostęp do tych elementów i na przykład coś takiego jak ten Machine Learning Notebooks, to wtedy już możemy korzystać z Jupyter Notebooks, żeby rozbudowywać i mieć rozwój przy tym. Jak najbardziej to już mamy dostęp do tego, to nie trzeba dodatkowych elementów. W parę kliknięciach już będziemy w tych notebookach, żeby na to popatrzeć. I to też, jak patrzymy machine learning i AI, to ten baza autonomiczna to jest self-tuning, self-securing, self-patching, self-updating, przy tym też na różne elementy administracyjne to już się nie martwimy przy tym. Jak jesteśmy teraz na temacie na przykład autonomicznej bazy i na przykład państwa ma licencję Standard Edition per procesor, to właśnie teraz jest możliwość, żeby przenieść tą licencję, żeby robić upgrade na przykład od bazy Standard Edition do bazy autonomicznej, robimy bring your own license i wtedy jeden Processor Perpetual Standard Edition oznacza to, że w OCI i chmurze Oracle'owej możemy właśnie korzystać z 4 OCPU do 4 fizycznych rdzeń w bazie autonomicznej, żeby robić ten bring your own license. To jest też taki dobry przy tym. Super, to bardzo Wam dziękujemy. To myślę, że jest już konkretna odpowiedź na pytanie Łukasza. Ale pojawiło się jeszcze jedno pytanie od pana Adama. Czy bazy grafowe są oferowane w Oracle, potrzebne w trenowaniu modeli AI? Mówimy tu o spatial and graph, tak? Czy bazy są oferowane? Nie wiem, czy Matt jesteś w stanie tutaj na ten temat coś dodać. Myślę, że jak mamy bazy, czy jakby ta funkcja, tak, opcja Spatial and Graph jest dostępna we wszystkich bazach danych, od Standard Edition po Enterprise zarówno i Autonomous. Widzę, że pytanie się pojawiło.
Czy Matt, masz tu, jeżeli chodzi o spatial graph, to może panu Adamowi, bo pana Adama znamy, możemy, jeżeli ja tej odpowiedzi nie znam, jak ona jest, jak są używane do modeli AI-owych, to możemy odpowiedzieć offline. Czy bring your own license, odpowiem na pytanie pana Łukasza, bring your own license można jeszcze poza inną chmurą niż OCI użyć w przeliczniku 1:1? Nie. Jeszcze, no tak, to jest nie jest takie prosta ta odpowiedź. Przede wszystkim w tym, co mówił Matt, w przypadku Bring Your Own License i licencji Enterprise lub Standard Edition, ta opcja Bring Your Own License jest nawet lepsza niż 1:1, bo za jedną licencję Standard Edition lub Enterprise Edition można mieć 2 OCP lub 4 OCP w chmurze, więc jakby to nawet nie jest 1:1, tylko 1:2, 1:4, tak można to obliczyć, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego Bring Your Own License, bo w przypadku Bring Your Own License baz danych oraclowych do chmury Oracle'a wnoszą Państwo te bazy danych czy te licencje do warstwy pasowej. W przypadku Bring Your Own License baz danych oraclowych do Azura lub AWS-a nie wnosi się ich do warstwy pasowej, tylko do IaaS-owej, to raz. No i każda z tych chmur ma swoje własne aspekty, które ograniczają ten Bring Your Own License. Czyli robienie Bring Your Own License do naszej konkurencji nigdy nie będzie tak korzystne, jak robienie Bring Your Own License do chmury Oracle. Teraz być może Państwo słyszeli też o tym, co robimy wspólnie z Microsoftem, czyli nie dość o tym, że Microsoft będzie używał Oracle Superclusters do Binga, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która jest dość głośno komentowana i miała bardzo dobrą publicity, to znaczy to, że będzie niedługo uruchomiony, już bodajże w marcu przyszłego roku, będzie uruchomiony serwis, który będzie właśnie Oracle Database Service at Azure. To będzie znaczyło to, że w bazach data centers Azure'a będą postawione oraclowe serwery bazodanowe i klient, który na przykład używa Azure'a do swoich potrzeb aplikacyjnych, jakichkolwiek innych, nie będzie musiał robić Bring Your Own License do Azure'a baz danych oraclowych, tylko uruchomi bazy dane oraclowe bezpośrednio w Azure, ale na serwerach oraclowych. To bardzo ułatwi po pierwsze jakby zarządzanie tym, nie trzeba będzie martwić się o te kwestie licencyjne, bo będzie się to uruchamiało z konsoli ażurowej, używając ażurowych kredytów, właściwie bez styczności z oraklową warstwą, tylko i wyłącznie styczność z tą oraklową warstwą będzie od strony technologicznej, ale nie biznesowej. Czyli to jest taka rzecz, którą być może z panem Łukaszem możemy, jeżeli będzie ma pan taką potrzebę, panie Łukaszu, możemy to omówić offline'owo, bo nie jestem pewien, czy wystarczająco jasno to określiłem. Czyli od marca, wstępny taki termin słyszeliśmy, będzie możliwość uruchomienia baz danych oraclowych na oraclowej infrastrukturze, ale już w serwerowniach Azure'a, używając do tego ażurowych konsoli, ażurowych kredytów i ażurowych systemów rozliczeniowych. Dziękuję, Samuel, że kiwnąłeś głową, bo mam wrażenie, że powiedziałem to w miarę jasno. Super, nie, bardzo fajnie. A jeszcze Tu jeszcze rozszerzenie jest, jak to będzie wyglądało licencyjnie od marca. No dobrze, bo rozumiem, zakładam, że pan Łukasz być może jest klientem Azure'a i przy okazji też ma bazy danych oraclowe, w pewnym zakładam on-premisie, no bo tak to mogę rozumieć. Jeżeli używa pan opcji w tej chwili z bazami danych oraclowymi i ma je pan uruchomione na Azurze w warstwie IaaS-owej w opcji takiej Bring Your Own License do IaaS. Zakładam, że tak tutaj na potrzeby tego zagadnienia tak założę, że jest. To, żeby to miało sens i żeby mieć jakby powiedzmy na upgrade tych serwisów, od marca ja bym wycofał to, co pan ma w tej chwili zdeployowane na IaaSie i zredeployował to w tej nowej usłudze, która będzie się nazywała Oracle Database Service at Azure. Wtedy będzie pan mógł skorzystać z wszystkich dobrodziejstw i z dużo, zapewne przede wszystkim szybszego performance'u tych baz danych. One będą lepiej embedded w tej warstwie ażurowej, bo będą pracowały po prostu na serwerach bazodanowych Oracle'a, ale zintegrowane będą z
ażurową warstwą IaaS-ową. Nie tak jak teraz, że są po prostu nasze bazy danych zdeployowane na IaaSie Azura. Czyli no wiadomo, że można to odpowiednio sfine-tunować i to może działać bardzo dobrze, ale no jeżeli można wykorzystać no, oraklową infrastrukturę, która jest specjalnie zaprojektowana pod bazę danych, no to byłoby niemądre, żeby nie skorzystać z takiej opcji. Jeżeli jak to będzie wyglądało licencyjnie, będzie wyglądało to dokładnie w ten sam sposób, jakby Pan deployował bazy danych po stronie oraclowej. Czyli to będzie 1 do 1, dokładnie tak samo, takie same rozliczanie, taki sam system licencyjny. Jeżeli jest to bring your own license, to w takiej opcji, jak mówiłem przed chwilą. Jeżeli jest to license included, to cennik jest wyjątkowo prosty. Jedno CPU Standard Edition kosztuje $160, jedno CPU bazy Enterprise Edition kosztuje $320, jedno CPU bazy Enterprise Edition High Performance kosztuje $600 miesięcznie i jedno CPU bazy Enterprise Edition w opcji Extreme Performance, czyli z wszystkimi opcjami, które są dostępne na rynku, kosztuje $1000 miesięcznie. Oczywiście najlepiej jest omówić taki use case na konkretnym use case, czyli dostałbym od Pana, Panie Łukaszu, informacje na temat, o czym rozmawiamy, jakiego rodzaju jest ta instalacja, którą obecnie używacie i dosłownie bardzo na żywo, na jakimś Zoomie czy na Teamsie mogę pokazać na Cloud Estimatorze, czy to w złotówkach, czy w dolarach, ile taka instalacja potencjalnie mogłaby kosztować miesięcznie. Super. W międzyczasie odpowiedź na pytanie pana Adama Matthew podrzucił na czacie, także myślę, że wszystkie pytania mamy już dzisiaj zaopiekowane. Ja jeszcze ze swojej strony dodam, że w mailingu, który pojawi się gdzieś po naszym spotkaniu, będą też dane kontaktowe do mnie, więc jeżeli jakieś wsparcie ze strony Hostersów, jeżeli chodzi o chmurę Oracla albo jeżeli chodzi o usługi MLOpsa będzie Wam potrzebne, to też w kontakcie tutaj z kolegami chętnie tego typu rzeczy możemy świadczyć. I wygląda na to, że tu zbliżamy się akurat do godziny naszego spotkania, więc bardzo dziękuję Michał, Matthew za to spotkanie, za to, że byliśmy dziś w zasadzie z najnowszymi informacjami na temat Oracla na bieżąco. To dużo nam dało. No tak, jakby trochę zboczyliśmy trochę z tematów AI, ML do rzeczy, których Oracle jest znany z czego? No, znany jest najbardziej z baz danych, więc siłą rzeczy musiał temat baz danych i chmury pojawić się. Ale było na gorąco, więc dobrze. Również bardzo dziękujemy Państwu. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo, dziękujemy bardzo za pytania, dziękujemy za Hostersom za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy, pozdrawiamy.